তোমাদের সবাইকে স্বাগত এই ইউটিউব চ্যানেলে। আমি জানি তোমরা সবাই একটা জটিল অবস্থা ফেস করছো। এমন একটা ডিজিজ যেটা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, যেখান থেকে আমরা সবাই অ্যাফেক্টেড, ডিরেক্টলি অ্যান্ড ইনডিরেক্টলি। মাস্টারমশাই, ছাত্রছাত্রী, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এই জিনিসগুলো যেন আমাদের জীবন থেকে 1.5 থেকে 2 মাস যেন অনেক দূরে চলে গেছে। Really, it's a critical time. We have been fighting the disease. Still now there is an uncertainty because there is no vaccine. What shall I do? We are merely helpless. That's why, directly or indirectly, we everyone are in home quarantine. That's why, for my students, I have decided to open an YouTube channel. This is my futile attempt to help you. For the sake of the students, better to say for the betterment of all my students. তোমাদেরকে একটা কথা বলবো, শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখবে। I want to discuss, I want to share with you everything regarding this poem that is going to be discussed by me today. And আরেকটা কথা বলবো, তোমরা পারলে সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে করে এই ভিডিওটা বিভিন্ন জায়গায় আমার বার্তাটা সবার মধ্যে পৌঁছে যায়। চলো শুরু করা যাক। আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় সনেট নাম্বার 18 বাই শেক্সপিয়ার। ক্লাস 11-এ আমি তোমাদের শেক্সপিয়ার কি, উনি কে ছিলেন, ওনার ক্রিয়েটিভিটি, ওনার মাস্টারি, ওনার স্কিল, ওনার এফিসিয়েন্সি অ্যাজ এ ড্রামাটিস্ট, হাউ fantastic, how fabulous, and how unanimous figure was he, I have already discussed. 5 dramas were there, actually not drama, these were the tales by Charles and Maryland. But here there is no drama, here is just only one sonnet in your syllabus, that is sonnet number 18. Shakespeare classified these sonnets, that means in total we know he wrote 154 sonnets. Out of 154 sonnets, first 1 to 126 sonnets had been attributed to his friend and patron W.H. Riothesle. 127 from 127 to 152 sonnets had been attributed to Dark Lady Mary Fitton. Who was Mary Fitton? She was a lady in Elizabethan court. And the last two sonnets, 153 and 154 sonnets, had been attributed to Cupid. Who was Cupid? Classical goddess of love. Some sonnets, actually in a lifetime it is not possible to go through the sonnets, that is 154 sonnets. But if you get time, in your leisure time, in your off time, you can go through the poems of Shakespeare, basically the sonnets of Shakespeare. Then all of your knowledge will be invariably changed and it will be matured, I think. So the first categories of sonnets, that means first phases, all these sonnets belong to marriage and procreation, where the poet had immortalized his friend's beauty. This is also the same thing, same echo that has been portrayed through this poem, sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? One thing that you should notice, that the first line of the poem is the title of the poem. এটা ছিল শেক্সপিয়ারের একটা মাস্টারি, বিকজ উনি অ্যাকচুয়ালি টাইটেলিং, উনি অ্যাকচুয়ালি নাম্বারিংগুলো উনি করেননি, ক্রিটিক্সদের কাজ এটা ওনারা করেছিলেন। উনি 154 সনেটস কম্পোজ করেছিলেন। সো দ্য ফার্স্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম
is the title of the poem. Let me note to the marriage of true minds. Shall I compare the two? A summer's day, 18, sonnet number 18, sonnet number 129, 130, 54, 55. All these are very, very fantastic sonnets. So in this video it is not possible to discuss about the all sonnets. Now directly uh, just I'm coming back to this topic. This is the poem. It's one of the greatest love poem of Shakespeare. What kind of love has been suggested here? This is not any clandestine, platonic, and also carnal physical love. Actually, the poet's love for his friend is expressed here. The theme of the poem is immortality of the poetic creation. That is the immortality of this poem. We all know that time will take us everything. Time will engulf our beauty, time will engulf our vitality, everything. But the poet strongly asserts that this poetry, this sonnet, will immortalize his friend's beauty from time to generation, of all the time to all the generations. Actually, we know that artist's long life is short. Our creation will never come to an end. When we will die from the call of oblivion, we will correspond and we will reach to paradise. But through our creation, we will be ever immortal. The poet knows that as far as the time is concerned, as we are the mortal human beings, one day his friends will die. But his poetry will immortalize his friend's beauty. Actually, this echo has been suggested in the concluding couplet, that is in the last two lines. So long as men can breathe or eyes can see, so long live these, and this gives life to thee. This is the concluding couplet. In total 154 sonnets, the main echo is echoing, the main theme is echoing in the past three quatrains, and what he wants to actually suggest is portrayed in the concluding couplet. The first line is an example of interrogation. Shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করতে পারি? Suppose a bad student is compared to a good student, or a good student is going to be compared to a bad student. কেউ যদি ভালো হয়, খুব ভালো হয়, সেই ভালো স্টুডেন্টকে আমরা কি বলি? খারাপের সাথে তুলনা করলে ওকে কি খারাপের সাথে তুলনা করা যায়? যায় না, তুলনার অতীত। সেরকম ইন দ্য ফার্স্ট কোয়ার্টার ন্যাচারাল বিউটির বর্ণনা, এবং সেই ন্যাচারাল বিউটিকে কীভাবে তার বন্ধু হারিয়ে ফেলছে, তাকে ন্যাচারাল বিউটিটাকে কীভাবে তার বন্ধু হারাচ্ছে, এই ইকো আমরা এখানে পাচ্ছি। We know that nature looks very beautiful in summer because the tender birds, the new leaves that decorates nature. In the month of May, what we see, we look that nature looks very refreshed with tender leaves. But this natural beauty does not prevail for the long period of time, because when a rough wind blows, the rough winds shake the darling birds of May. So nature looks beautiful, but this beauty is transient, it is short-lived. Nature looks very beautiful, but this beauty is not permanent, it is very temporal. Actually everything is temporal, nothing is permanent, but here this natural beauty is going to be swallowed by the rough winds. But what does the poet want to suggest? That your beauty will never come to an end, your beauty will never fade. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely, more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, the summer lease hath all too short a date. So the duration of summer is very short. But you, my friend, is not short-lived. Through this poem, through my verse, through my creation, you will ever immortal. In the next para,
This is also very vital. Here we notice sometimes too hot the eye of heaven shines. Eye of heaven, it is an example of periphrasis. Whenever the things have been suggested in an roundabout way, আমরা যদি বলি লোকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তো শেষ নিঃশ্বাস, the man has left his last breath, মৃত্যুটাকে আমরা ঘুরিয়ে বলছি, সেরকম এখানে eye of heaven. Eye of heaven means what? Sun, all important sun. If we look at the sky, sun has a radiance, it has radiance, it has vitality, it has gorgeousness, but this radiance, this complexion is also short-lived because it is swallowed by the thin layer of clouds. So this beauty is also short-lived. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often in his gold complexion dim. তাহলে সূর্যের গোল্ডেন কমপ্লেক্সনটাও ডিমড হয়ে যায়, ক্ষণিকের জন্য ভালো লাগে, ভেরি বিউটিফুল টু লুক অ্যাট, কিন্তু সেটাও কিন্তু ডিমড হয়ে যায়। কেন? যখন তাকে মেঘ গিলে ফেলে। কিন্তু তুমি চিরতরে বেঁচে থাকবে, সশরীর তুমি থাকবে না, ফিজিক্যালি ইউ উইল নেভার বি মর্টাল, বাট থ্রু মাই ক্রিয়েশন ইউ উইল বি এভার ইমর্টাল, you will reach to the holy shrine of immortality. In the next line, very important, every fair from fair sometime declines by chance or nature changing course untrimmed. This is the psychological and philosophical truth. That is, everything of beauty is a subject of decay and desolation. Beauty cannot keep its lustrous eyes forever, according to Keats. One day, what is beautiful in future, it will be faded and it will be destroyed. Time will swallow, time will take everything. So this is the natural law. Suppose you have gone to a shop, you have purchased a new cup, all of a sudden it has fallen from your hand and it has broken into pieces. So this is what is, the beauty has been destroyed by chance. And what is natural? Suppose you have taken the cup to your house, and after 1 or 2 years continuous usage, it will just destroy, it will be rusted and it will lose all its beauty. So naturally and by chance every beautiful thing is destroyed. The poet knows, but your beauty will never come to an end, because my poem, my verse, my sonnet, my lyrics of the poem will immortalize you. Such fantastic is the creation, such fantastic is the imagination. It is only possible for a man like Shakespeare. Third quatrain is started with an conjunction. This is but. This is, we know, but is an adversative conjunction. The first two quatrains, the imageries have been given. Whenever his friend is going to be compared with two beautiful objects, this is natural beauty and eye of heaven, that is sun, but both these two things will be destroyed. But thy eternal summer shall not fade. You possess an eternal summer, you possess an eternal summer, your beauty will never come to an end, not physically, but in the time of generation you will ever immortal, nor lose possession of that fair thou west, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when the eternal lines to time thou blessed. So death, in the line, death has been personified. Death is like a monster. Actually, what happens, if a monster can see everything on its way, this particular thing or being is destroyed by this monster. Similarly, death is like that. Death is like a monster that will swallow everything. One day death will arise to all of our life and we will go to the paradise. We will go to paradise. There will be a call from oblivion, and corresponding to the call of oblivion, one day we shall die. So death is like a monster. But poet strongly asserts, কবি এখানে জোর দিয়ে বলছেন, মৃত্যুরূপী দৈত্য হার মেনে যাবে, তার আচ্ছাদনে, তার আবাসস্থলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে সে অহংকার, ব্র্যাগ মিন্স অহংকার করতে পারবে না। when in eternal lines to dime thou blessed, কারণ
যুগের ব্যবধানে, সময়ের ব্যবধানে শাশ্বত লাইনের মাধ্যমে তুমি বেঁচে থাকবে। ইন কাপলেট, so long as can man breathe, যতদিন মানুষ প্রশ্বাস নেবে, or eyes can see, যতদিন মানুষ চোখে দেখতে পাবে, that means as long as this world will exist, as long as there will be the existence of human beings, so long live this, ততদিন এই কবিতা বেঁচে থাকবে, and gives lives to thee, ততদিন এই কবিতা তোমাকে নবজীবন দেবে। সো you will never be faded, you will never diminish, you will never decline. My this poem, this verse, these lyrics will immortalize you of all the time, of all the generations. Now in Bengali interpretation, shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করতে পারি? Thou art more lovely and more temperate. তুমি তো অধিকতর সুন্দর, অধিকতর কোমল। Rough winds do shake the darling birds of May. ঝোড়ো হাওয়াগুলো যখন বয়ে যায়, মে মাসের সুন্দর কুঁড়িগুলোকে মোচিত করে। And summer's lease hath all too sorted it. এবং বলা যায় এই গ্রীষ্মের স্থায়িত্বকাল খুবই ক্ষণস্থায়ী। সেকেন্ড কোয়ার্টার, sometimes too hot the eye of heaven shines. কখনো কখনো সূর্যকে প্রখর দীপ্তি নিয়ে, আভা নিয়ে কিরণ দিতে দেখা যায়। অ্যান্ড অফেন ইজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম, এবং এর স্বর্ণালী আভাটা সবসময় ফিকে হয়ে যায়। অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস, প্রত্যেকটি সৌন্দর্য তার সৌন্দর্য থেকে ডিক্লাইন্স, বিচ্যুত হয়, বাই চান্স, দৈবক্রমে বা হঠাৎ, অ্যান্ড নেচার চেঞ্জিং কোর্স আনট্রেন্ড, বা প্রাকৃতিক নিয়ম যাই হোক না কেন কেড়ে নেয়। বাট কিন্তু দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড, তোমার শাশ্বত গ্রীষ্ম, তোমার শাশ্বত সৌন্দর্য, তোমার চির যৌবন, চির বসন্ত কখনো কিন্তু ম্লান হবে না। নট লুজ পজেশন, কখনো তুমি অধিকারটি খর্ব করবে না, হারাবে না। অফ দ্য ফেয়ার দ্য ওয়েস্ট, যে সৌন্দর্য তুমি অর্জন করেছো। বারবার আমি বলছি, এটা কিন্তু ফিজিক্যাল বিউটির কথা উনি বলছেন না। ফিজিক্যালি উনি ডিমিস করবেন, ফিজিক্যালি উনি ব্রেকডাউন করবেন, কিন্তু আফটার ডেথ হি উইল বি এভার ইমর্টাল থ্রু দিস ক্রিয়েশন। নট শ্যাল ডেথ ব্র্যাগ দ্য ওয়ান্ডারেস্ট ইন ইট সেড, মৃত্যু কখনো তোমাকে তার গহ্বরে নিয়ে গিয়ে অহংকার করতে পারবে না। হোয়েন ইন ইটার্নাল লাইন্স টু টাইম দ্য গ্লোয়েস্ট, যখন যুগের ব্যবধানে, সময়ের ব্যবধানে তুমি চিরভাস্বর থাকবে। সো লং অ্যাজ ক্যান ম্যান ব্রেথ, যতদিন মানুষ প্রশ্বাস নেবে, অর আইজ ক্যান সি, যতদিন মানুষ চোখে দেখতে পাবে, সো লং লিভ দিস, ততদিন এই কবিতা বেঁচে থাকবে। অ্যান্ড দিস গিভস লাইফস টু দি, এটি তোমাকে জীবন দেবে। কিছু কিছু ফিগার্স অফ স্পিচ ইউজড হয়েছে, এগুলো আমি একটু বলছি। ফার্স্ট লাইন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইন্টারোগেশন। What is interrogation? When we ask the question with probable answer. Eye of heaven, this is periphrasis. Eye of heaven means all important sun. Every fair from fair sometime declines. This is another figure of speech that is, you can say, pan, jamok. Whenever single word is repeated with two meanings, it may be pan. Whenever same word is repeated with two different meaning, it is also pun. I'm giving an example. Rambabu has 2 pages, but his pages of knowledge is too little. First page means chakor, second page means জ্ঞান। দুটো চাকর রামবাবু থাকতে পারে, কিন্তু তার জ্ঞানের ভান্ডার খুব কম। Another example, the last over of the match is over. The first over means last over, that means if it is 20 over, and if it is one day international 50 over, so this first over means 6 balls over, and last over means just completed. So this is an figures of speech, eye of heaven. Next pun, and next figures of speech, this is death. Death is also personified. So I think in this video I have suggested and I have tried to give you all of you a general introduction and general idea about the poem that Shakespeare composed. This is a fantastic poem. All of you have your textbook. Just take the book on your hand and
try to gaze, try to actually interpret what have I suggested. Thank you. I will also post some new videos afterwards. Then in these videos also you will get all the topic of your classes. Thank you. Be well and be happy, and be very careful, be very attentive, and try to concentrate on your study. Thank you.